aspire that branches also contribute, each and every branch, each and every employee participate for the growth. And I'm very happy to share one number. Last year, around 25% branches, between 25 to 30% branches has achieved the target. But this year, 51% branches has achieved the target. So participation of the branches has gone up. Total business figure has grown. Total business figure has grown by 13.66% to 15.29 lakh crore. Deposit has grown 13.47 lakh percent to 8.44 lakh crore. Advances has grown by 13.89% to 6.85 lakh crore. CASA has grown by 15.3% to 3 lakh 20,000 crore. CD ratio is very healthy at 81.06%. If you see, my growth between deposit and advances is very balanced, almost equal growth. And CASA also has grown by 15.30%, which is a very healthy number. RAM has grown by 14.80% to 4.17 lakh crore. Retail has grown by 18.74% to 1,46,000 crore. Agriculture has grown by 9.96% to 1.58 lakh crore. Agriculture little slow because of the new guidelines has come, but we are very comfortable. It has started picking up, and going forward it will improve. MSME also grown very healthy growth. MSME earlier you used to grow in the range of 5 to 6%. Now it is growth is 17%. Corporate also, which used to grow 2-3%. Now we are in the range of 11.49%. Gross NPA has come down to 1.86%. YOY basis 115 basis point. QOQ basis 12 basis point. Net NPA has come down to 0. Maintain. Sequentially it has maintained 0.15%. Provision coverage ratio is at 98.22%. YOY basis 2 basis point has come down. QOQ 6 basis point gone up. Cost of deposit sequentially has come down by 3 basis point to 4.80. Yield on advances has gone up by 2 basis point to 8.09. Yield on investment has come down by 3 basis point, but because of the repo rate has been come multiple times, that's why yield on advances has come down. Domestic NIM we have maintained 6 basis point expansion. We have better than guidance 3.41. Return on asset it has gone up by 3 basis point on quarter to quarter basis 1.31. Net interest income very healthy growth of 17%, and quarter to quarter also 5%. Operating profit quarter to quarter growth 5%. YOY growth 16%. Profit before taxes it's there. Net profit around 10% it has grown. Return on equity 19.48%. Next. So this is this is bar chart of the previous slide only, so no need to explain that. Next. Total business again, if you see 13.4%, 47% deposit growth. Current account has grown by very healthy growth of 26.33%. Saving balance has grown by 13.54%. Next. Segment wise, retail has grown by 18.74%, retail agriculture by 9.96%, MSME by 17%. Overall, RAM share remains around 66%. That is our target, between 65 to 66%. Within that segment, home loan and mortgage loan is growing by 13.36%. And in MSME, if you say good growth has come in all the segments, micro, small, medium, everywhere growth is in the range of 15 to 18%. Next. Priority sector, we have achieved all the targets. Against a target of priority sector of 40%, we have achieved 45.36. Agriculture 18%, achievement is 21.44. Small and marginal farmer target is 10%, we have achieved 10.18. Weaker section 12%, achievement is 13.30. Micro under MSME 7.5%, achievement is 11.59. Non-corporate farmer 14%, achievement is 20.67%. Even self-help group, we have almost 98% achieved the target. Mudra 101% achievement is there. PM Viskarma, PM Swanidhi, wherever requirement is there, we are participating, we are achieving. Next. Operating profit, already told, interest income has increased by quarter on quarter basis 3.49, interest expenditure 2.74%. NII has grown by 17%. And net profit already
explained somewhere. So around 10% increase in the net profit. Next, within that segment, if you see, interest income on advances has grown by 13.32% quarterly. Interest on investment 2.86%. Other interest income, because we have raised green infrastructure loan, so because of that, other interest income has gone up little bit. Profit on sale of basically treasury income. Treasury income last year it was 560. This year it is 400. But very good thing we can see in the fee-based income, good growth. If you compare from the last financial year, it has gone up from 790 to 930. And also forex income almost 100 crore jump, 181 to 281. So good jump on that also. PSLC commission almost in the same range. Next. So on expenses part, also interest on deposit 2.53% growth quarterly. Other interest expenses 14.09%. Interest on borrowing, it has come down little bit from the March, but from last year, because we remain on the borrowing side. So that's why this yearly basis it has gone up little. Salary and employee benefit, if we taken together, it has increased by around handsome margin of around 10% in salary, employee benefit 31%. So good jump is there. Staff expenses overall 18% growth is there. Overheads quarterly negative growth 1612 to 1440. Operating expenses overall has grown by 4.35%. Next. So performance ratio, cost of deposit has come down from 4.83 to 4.80. Cost of fund has come down from 4.88 to 4.83. Yield on advances has come down from 8.07 to, has gone up from 8.07 to 8.09. Yield on investment has come down from 6.99 to 6.86. Yield on funds has gone up from 7.95 to 8. So 5 basis point expansion is there. NIM has gone up both domestic and global by 6 basis point from 3.23 to 3.29, 3.35 to 3.41. Cost to income ratio, if you see compare from the March it has come down almost same, but whole year last year was 46.03, which has come down to 44.80. Return on asset 1.28 to 1.31, it has gone up. Return on equity from March also it has gone up from 18.98 to 19.48. Earning per share is 97.20 annualized. Book value per share 510.72. Business per employee 35.62. It has gone little down because fresh recruitment has happened. Probationary officer we have taken, which they have joined in April. Because of that, that has come down little bit. Business per branch 248 crore. Net profit per employee 31.22. Next. So these are basically pictorial diagram of the whatever we discussed earlier. Next. Capital, we are very comfortable in capital position, 17.58% capital, out of which tier 1 is 16.51 and tier 2 is 1.06%. Very strong capital base we have. Next. This is the government holding 73.84. Here one thing, FII are taking good stake. It has increased from 5.86 to 6.27%. Our rating is AAA. International rating is also BBB stable. Next. NPA, we have done good on asset quality front. Asset quality, gross NPA has number also has come down. Percentage also has come down. Percentage it has come down from 1.98 to 1.86. YOY basis from 3.01 to 1.86. Net NPA also 0.15 we have maintained. AUC recovery in return of account is 751 crore. MOI means memoranda interest recovery is around 198 crore. Total recovery plus upgradation 1885 since September 2022. Our recovery is more than slippages. So our recovery for the quarter is Q1 is 1885 against slippage of 1300 crore.
Provision coverage ratio is very healthy at 98.22%, so hardly anything to be provided for. 1,000 crore if I provide, net NPA will become zero. Then slippage ratio is 0.77, credit cost is also 0.23, very manageable. Next. SMA account, overall SMA account has come down on YoY basis from 7.99 to 4.69, and sequentially also from 4.73 to 4.69. SMA 2 amount wise little, it has gone up from 900 to 22 to 1112. One account DCCO because of DCCO, but that will be upgraded, so no cause of concern. Next. Financial included, consistently we are achieving all the target. Maybe it is PMJTY, maybe it is PMJJBY, maybe it is PMSBY. All targets, APY, all targets we are achieving, and number of claims settled, PMJJBY under PMJJBY and PMSBY. PMJJBY we have settled approximately 42,000 claims, and now around in PMSBY around 8,500 claims. Next. Now I will request my colleague Mr. Asutosh to take through the digital part. Thank you, sir. Good evening, friends. Now we'll go to the digital part and digital journey of the bank till now. So we thought this time. Welcome to Indian Bank. Here are the highlights of our digital business. Yeah, please carry on. So we thought this time let us take some digital steps to showcase you people how digitally we are going forward. We have a lot of bot implemented for collection and all those things. So we thought let us the bot also talk something about the digital journey of the bank. Welcome to Indian Bank. Welcome to Indian Bank. Here are the highlights of our digital business performance for the first quarter of financial year 2026 to 27. 24.8 million customers now bank on mobile, driving 6.65 million transactions per month. UPI transactions hit 37 million a day. Digital transactions rose from 93% to 95%, as branch visits fell from 7% to 5%. 158 new digital journeys have been launched, backed by 173 fintech partnerships, driving 16% digital growth. In Smart. Be smart, bank smart. Yeah. So now let us, after listening to our bot, let us take a little more deep dive into the digital business. The mobile banking users has grown by 22% and the transaction has grown by 14%. Similarly, in UPI, users has grown by 21% and transaction has grown by 35%. In internet banking, it is 3% growth in user base. The FASTag user base is catching up very fast. It has grown by 79%. We have recently tied up with one of the vendor for FASTag distribution. The next one is the debit card. The user base has grown by 11%, and the POS user has also grown by 40%. This is also one of the initiatives that bank has taken in the last quarter of the last financial year. So this has shown result now. Now in the InSmart, as we listened, the user base is 2.48 crore. almost 12 lakh plus new users has enrolled in InSmart Retail. The financial transaction value is 61,000 crore. It's a growth of 33%, and the number of transactions, if you see, 2 crore transaction has been done. The non-financial transaction is 69 plus crore, and there are 330 plus functionalities available in this app. Last year we launched InSmart Beach. It has registered a customer base of 1,07,000 plus. The platform uses is 3.8 lakh plus users has been done in this platform, and the financial transaction value is 13,000 plus crore, which is an increase of 75% over the last quarter.
And the non-financial transaction is 5 plus lakh crore, which is a 4 times increase of the Q4 of financial year 26. And if you see the term deposit through IndSmart, that has grown in a healthy pace. It's a 64% YOY growth, which is increased from 3,643 crore to 5,957 crore in Q1 FY27. This is the digital business growth of the bank. If you see, starting from the retail asset, from agri asset, MSME, corporate credit, and the liability side, in every space we have grown in every quarter. So with this growth, we would also like to showcase you the digital adoption percentage of Indian Bank. In the liability side, the adoption has grown to 62%. Retail, it is 96%. Retail means retail asset. Agri asset is 97%. MSME is 61%. And EBG is 11%. This ULI was launched by RBI last year, and we are one of the front runner using ULI. This is Unified Lending Interface, like UPI for lending purpose. RBI has done this. We had done a business of 18,300 plus crore in ULI platforms, and the number of number of account is 1,60,000 plus, and we had a target of 2,000 crore for Q1, and we have achieved the target, rather surpassed the target with 700 crores. And the services those are given in ULI is given here: landowner details verification, PAN verification, penny drop, audio confirmation with vernacular language. That is the best benefit. Then we have a tie-up with Avin for this particular financing to farmers. Now, there are some key initiative which is on an ongoing basis. We had listed this VBX. One is CRM platform, one is in-case Optima, and there are certain digital journeys and AI initiatives. One by one, we'll just go through this. First, starting with VBX. This is a concept we started it in the 1 year Welcome to back. Indian Bank. Here are the highlights of our virtual banking experience, VBX platform. 10.8 million VBX customers across Basic, Emerge, Vibe, and Spark are driving our digital growth. SB grew 18.8% year on year to 35,555 crore rupees. That's Indian Bank. With our VBX platform experience, the privileged banking experience. This particular VBX platform is catching up very fast because of certain exclusive benefits that are given to these VBX customers that we have listed here. And some of the benefits that we are going to pass on are that is also listed, like home delivery signed and sealed statement, enhanced mobile experience, mobile app experience, like e-tax filing. With this platform, we can do e-tax filing. So these are the things that we are in the process of implementation. Next is this consumer relationship management. We say Ind Engage Hub. Till that time, we used to showcase you people that we are doing this. But this time we have tried to showcase you people after implementation of this, what kind of business we have garnered. So this CRM we have started in a pilot one in our FGM Mumbai. So the business that has been garnered during this period is 504 crore, something through call center and something through physical channel. The next one is the in-case Optima. This is our CMS platform. We are discussing this CMS platform for quite some time. Now we are showcasing what kind of business we have garnered. So the CASA mobilization through in-case Optima is 6,300 crore, which is a growth of 75% year on year. And the total collection volume is 24,710, which is an increase of 24% year on year basis. These are the digital journeys that we have gone
what we have discussed, 150 plus digital journeys. This is all these digital journeys. Now, there are some AI initiatives bank has taken along with this digital journeys. So the first one is the employee assist. We have implemented this employee assist 1 year back, and now we are showcasing that in this quarter 12,342 employees have logged in this employee assist platform to understand or to answer the queries of 31,385. We have implemented this agentic AI collection on a pilot basis. So this AI has done 1.90 lakh calls for 85,000 accounts with a recovery of 194 crore. So this is the benefit we had given here. Then we had also implemented one AI-enabled regulatory compliance. Wherever the regulator issued guidelines, immediately this AI platform reads all these guidelines and gives us what to do and where we are. Then we have a slice scoring model for MSME, where we have 660 accounts have been scored with an amount of 989 crore. And the AI and Gen AI initiative under implementation has shown here. These are the ongoing AI initiatives we are doing. This corporate ecosystem engine, RAP creator, all these things will save the employee's time. It will collect information, draft the report, and place it. Thereafter, the employee will go through that and he will approve or he will take a call. The decision will be taken by the employee. Now, the key initiative that we have implemented in the recent period is UPI mandate interoperability. This is a new initiative. Suppose I'm giving an example. In Google Pay, you have placed a uh, uh, payment order. Suppose it is for payment of your mobile bills. So, and that is linked to my Indian bank account. You can change that amount in Indian by logging into Indian bank in the smart app. So this is known as interoperability. Suppose by mistake you have given an order or placed an request or instruction, that can be changed with interoperability. Similarly, this PMEGP portal is developed by Indian Bank 2.0. We have also tied up with VIT for Indian Bank co-branded prepaid meal cards for the student of VIT. Then we have suspected money mule identifier. All these things that we have implemented during this period of time. And in fintech initiative also, we have a bulk payment facility given to our customers, tax collection, QR based ticketing solution, many things we have given. The initiative which are under implementations is that FASTag acquiring an MLFF. We are confident that we will soon launch this particular thing. Then digital personal data protection partnership with POS aggregator. This has been done and we are implementing this POS aggregator from this quarter. Cloud migration, data lake, robotic process automation, and one resilience operation center we are establishing. Thank you. Thank you, sir. Around 19% of the total deposit is in Tamil Nadu and advances 29%. Overall total business in Tamil Nadu is 23% of the bank. CD ratio of the state is 122% for our bank. Branch network around 19% branches are in Tamil Nadu. Number of branches 1,115. Seven specialized MSME branches, 36 for SSG, 552 branches for jewel loan, 5 MCB and 1 LCB for corporate. Processing center, we have RAPC 16, RAPC, MAPC 16, GSSPC 2. 6 agribusiness cells are in Tamil Nadu. ATM and BNA network, around 33% of all the total number is in Tamil Nadu. BC network constitute 4,659 and around 27% of the total network in the Tamil Nadu.
Then we have priority sector. Tamil Nadu constitute around 57% of the total agriculture portfolio. Similarly, bank is pioneer in SHG, and SHG constitute around 33% of the total business of the bank in Tamil Nadu. MSME, we have around 29% of the total bank business in MSME in Tamil Nadu, which is 26% of the bank business. Then a few initiatives we have taken, like Kalangar Maglir Urmai KMUT scheme, co-branded debit card we have launched. Then we have also launched, participated in various state government initiative, and co-branded also we have launched a co-branded prepaid card with Chennai Metro Rail Corporation. So these are the few initiatives we have taken for the state. A new branch opening also we have finalized, and around between 5 to 10 new branches we will also be opening in the Tamil Nadu. Thank you. Congratulations, sir, for the great. இனிய மாலை வணக்கம். 2026 ஜூன் 30 அன்று முடிவடைந்த காலாண்டுக்கான எங்கள் வங்கியின் நிதிசார் முடிவுகள். நிகர லாபம் 3273 கோடி வந்துள்ளது. அது 10.09% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மொத்த வணிகம் 15,29,201 கோடி, 13.66% இயர் ஆன் இயர் growth. மொத்த வைப்பு தொகைகள் 8,44,578 கோடி. மொத்த கடன்கள் 6,84,623 கோடி. மொத்த வணிகம் 13.66% அதிகரித்துள்ளது. இது எங்கள் வங்கியின் பரவலான முன்னேற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறது. மொத்த கடன்கள் 13.89% அதிகரித்துள்ளன. அதே வேளையில் 39.73% என்ற வலுவான காசா பங்கின் ஆதரவுடன் வைப்பு தொகைகள் 13.47% உயர்ந்துள்ளது. நிகர லாபம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 10.09% உயர்வை பதிவு செய்துள்ளது. இது எங்கள் வங்கியின் செயல்திறனையும் நிலையான வளர்ச்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது. டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் பங்கு 95% இருப்பது வங்கியின் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வாடிக்கையாளர் ஈடுபாட்டை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 1.86% குறைந்து சொத்து தரம் வலுவாக உள்ளது. இது வங்கியின் நிலையான லாபமீட்டலை முன்னெடுக்கிறது. முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் ஜூன் 2025 மற்றும் ஜூன் 2026 முடிவடைந்த காலாண்டுகளில் செயல்பாட்டின் மீதான ஒப்பீடு. நிகர லாபம் ஜூன் 2025 பதிவான ரூபாய் 2,973 கோடியிலிருந்து ஜூன் 26 3,273 கோடியாக முந்தைய ஆண்டை விட 10.09% உயர்ந்திருக்கிறது. செயல்பாட்டு லாபம் ஜூன் 25 பதிவான 4,770 கோடியிலிருந்து ஜூன் 26 5,557 கோடியாக முந்தைய ஆண்டை விட 16.50% உயர்ந்திருக்கிறது. நிகர வட்டி வருவாய் ஜூன் 25 6,359 கோடியிலிருந்து ஜூன் 26 7,435 கோடியாக முந்தைய ஆண்டை விட 16.92% அதிகரித்துள்ளது. உள்நாட்டு நிகர வட்டி வரம்பு நிம் ஜூன் 25 3.35% இருந்த நிலையில் ஜூன் 26 3.41% உயர்ந்துள்ளது. வருவாய்க்கான செலவு விகிதம் ஜூன் 26 98 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து 44.80% இருக்கிறது. வைப்பு தொகைக்கான செலவு ஜூன் 25 5.14% இருந்த நிலையில் ஜூன் 26 34 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து 4.80% பதிவாகி இருக்கிறது. நிதிக்கான செலவு ஜூன் 25 5.23% இருந்த நிலையில் 40 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து ஜூன் 26 4.83% பதிவாகி இருக்கிறது. முதலீடுகள் மீதான வருவாய் ஜூன் 26 6.96% இருக்கிறது. மொத்த கடன்கள் ஜூன் 25 பதிவான 6,147 கோடி என்பதிலிருந்து ஜூன் 26 13.89% வளர்ச்சியுடன் 6,84,603 கோடியாக அதிகரித்திருக்கிறது. ராம் துறைக்கு ரீட்டைல், விவசாயம் மற்றும் MSME வழங்கப்பட்ட கடன்கள் ஜூன் 25
3,63,221 கோடி என்ற அளவில் இருந்து ஜூன் 26 4,16,992 கோடியாக உயர்ந்து 14.80% வளர்ச்சியை எட்டியிருக்கிறது. மொத்த உள்நாட்டு கடன்களுக்கு ராம் பங்களிப்பு 66% ஆக இருக்கிறது. ரீட்டைல், விவசாயம் மற்றும் MSME பிரிவுகளுக்கான கடன்கள் முந்தைய ஆண்டை விட 18.74%, 9.96% மற்றும் 17.03% என அதிகரித்திருக்கிறது. வீட்டுக்கடன் அடமானம் உட்பட 13.36% இயர் ஆன் இயர் அதிகரித்திருக்கிறது. முன்னுரிமை துறைக்கான கடன் வழங்கல் குறைந்தது 40% என்ற வரம்பிற்கும் அதிகமாக 45.36% கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தம் 2,36,720 கோடி வரை முன்னுரிமை கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த டெபாசிட்டுகள் ஜூன் 25 பதிவான 7,44,289 கோடியிலிருந்து 13.47% வளர்ச்சி கண்டு ஜூன் 26 8,44,578 கோடி என்ற அளவை எட்டியிருக்கிறது. உள்நாட்டு காசா விகிதம் ஜூன் 25 38.97% என்பதிலிருந்து ஜூன் 26 39.73% ஆக அதிகரித்திருக்கிறது. மொத்த வாரா கடன்கள் ஜூன் 25 இருந்த 3.01% இருந்து முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 115 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் 115 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து ஜூன் 26 1.86% பதிவாகி இருக்கிறது. நிகர வாரா கடன்கள் ஜூன் 25 இருந்த 0.18% இருந்து ஜூன் 26 3 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து 0.15% பதிவாகி இருக்கிறது. வாரா ஐய கடன்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு விகிதம் ஜூன் 25 இருந்த 98.20% இருந்து ஜூன் 26 2 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் அதிகரித்து 98.22% பதிவாகி இருக்கிறது. நழுவல் விகிதம் ஜூன் 25 பதிவான 0.94% என்பதிலிருந்து ஜூன் 26 0.77% குறைந்திருக்கிறது. கடனுக்கான செலவு ஜூன் 25 0.28% இருந்ததிலிருந்து முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 5 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து ஜூன் 26 0.23% மேம்பட்டுள்ளது. முக்கிய சிறப்பு அம்சங்கள் மார்ச் 26 மற்றும் ஜூன் 26 முடிவடைந்த காலாண்டுகளில் செயல்பாட்டின் மீதான ஒப்பீடு. நிகர லாபம் மார்ச் 26 பதிவான 3,103 கோடியிலிருந்து ஜூன் 26 3,273 கோடியாக வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. உள்நாட்டு நிகர வட்டி வரம்பு நிம் மார்ச் 26 3.35% இருந்ததிலிருந்து ஜூன் 26 3.41% உயர்ந்துள்ளது. வைப்பு தொகைக்கான செலவு மார்ச் 26 4.83% இருந்த நிலையில் ஜூன் 26 3 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து 4.80% பதிவாகி இருக்கிறது. நிதிக்கான செலவு மார்ச் 26 4.88% இருந்த நிலையில் 5 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து ஜூன் 26 4.83% பதிவாகி இருக்கிறது. சொத்துக்கள் மீதான லாபமீட்டல் நிலை ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸ் மார்ச் 26 இருந்த 1.28% என்பதிலிருந்து ஜூன் 26 3 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் மேம்பட்டு 1.31% வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. பங்குகள் மீதான லாபமீட்டல் நிலை ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி மார்ச் 26 இருந்த 18.98% என்பதில் இருந்து ஜூன் 26 50 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் மேம்பட்டு 19.48% வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. கடன்கள் மீதான வருவாய் மார்ச் 26 இருந்த 8.07% என்பதிலிருந்து ஜூன் 26 2 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் மேம்பட்டு 8.09% வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. கடனுக்கான செலவு மார்ச் 26 0.47% இருந்ததிலிருந்து முந்தைய காலாண்டோடு ஒப்பிடுகையில் 24 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் குறைந்து ஜூன் 26 0.23% மேம்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர் தொடர்பு மையங்கள் எங்கள் வங்கியில் 3 டிஜிட்டல் பேங்கிங் யூனிட்டுகள் உட்பட உள்நாட்டில் 6,003 கிளைகள் கொண்டிருக்கிறது. இதில் 2,011 கிராமப்புறங்களிலும் 1,606 சிறுநகரங்களிலும் 1,195 நகர்ப்புறங்களிலும் மற்றும் 1,191 கிளைகள் பெருநகரங்களிலும் செயல்படுகின்றன. எங்கள் வங்கிக்கு 3 வெளிநாட்டு கிளைகளும் மற்றும் 1 IBU கிஃப்ட் சிட்டி கிளை இருக்கிறது. எங்கள் வங்கியில் 5,676 ATMகள் மற்றும் BNகளை மற்றும் 17,314 பிசினஸ் முகவர்களையும் கொண்டு செயலாற்றுகிறது.
டிஜிட்டல் வங்கி சேவையை பற்றி எங்கள் இடி அவர்கள் நிறைய விரிவாக சொல்லி இருக்கிறார். இருந்தாலும் என்னுடைய பங்குக்கு நிதியாண்டு 27 முதல் காலாண்டின் போது டிஜிட்டல் சேவைகள் வழியாக நடைபெற்ற பிசினஸ் மதிப்பு ரூபாய் 67,327 கோடியாகும். இதுவரை 158 டிஜிட்டல் பயணங்களும் பயன்பாட்டு வசதிகளும் செயல்முறைகளும் தொடங்கப்பட்டிருக்கின்றன. மொபைல் பேங்கிங் சேவையின் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை முந்தைய ஆண்டை விட 22% அதிகரித்து 2.48 கோடி என்ற எண்ணிக்கையை நாங்கள் எட்டியிருக்கிறோம். முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் யூபிஐ மற்றும் நெட் பேங்கிங் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை முறையே 21% மற்றும் 3% அதிகரித்துள்ளது. 2.77 கோடி மற்றும் 1.99 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஃபாஸ்டாக் மற்றும் பிஓஎஸ் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கை முறையே 79% மற்றும் 40% அதிகரித்துள்ளது. எங்களுடைய இலக்கு வாடிக்கையாளர்களின் அனைத்து வகையான வங்கி தேவைகளையும் நிறைவு செய்வதன் மூலம் அவர்களின் முதன்மையான நிதி பங்காளராக உருவெடுப்பதே எங்களுடைய நோக்கமாகும். எங்களது செயல்பாட்டு திறன் கட்டுக்கோப்பான கடன் வழங்கல் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எளிமையான, அதிவேகமான மற்றும் மகிழ்ச்சிகரமான வங்கி சேவைகளை வழங்குதல் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தியே எங்களுடைய உத்திகள் அனைத்தும் அமைந்துள்ளன. எங்களுடைய அணுகுமுறை உத்திகள் அனைத்தும் வாடிக்கையாளர்களை முன்னிறுத்தியே செயல்படுத்தி வருகிறோம். அதனால்தான் எங்கள் எம்டிஎன் சிஓ சார் சொன்னபடி பங்கேற்பின் மூலம் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் நீடித்த வாடிக்கையாளர் சேவையை எங்களால் வழங்க முடிகிறது. அதனை நோக்கியே நாங்கள் செயல்படுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். இது போன்ற செய்திகளை தொடர்ந்து பெற நம்ம வேர்ல்ட் பிரின்ஸ் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ செய்து கொள்ளுங்கள்.